li nga xam ne mooy gis-gis waxtaanee si li nga xam ne rek mooy yóbbu dëkk bi kanam. The Constitution provides President can declare a state of emergency in two circumstances. Now I believe Gambia security is at risk for invasion. He has a right. Constitutional code, as we can know, it can last for 2 weeks. yéen ñëpp gis ngeen ne dañu oote ne nañ ànd soppi nguur gi fi nekkoon loolu pexe la parti yi bokkuñu xalaat bokkuñu jubluwaay lii pexe la rek pour génnee ngu réew ci loxo benn nit te jubluwaay bi mooy won ne fexe nag nit ñi moom réew mi ne nañu ànd ci xel ñu tabaxaat réew mi Gabi, you want to be humble and everything. Why you are not an ordinary minister in this cabinet? That's true. Because you are head of the UDP, you are like a father figure to most of the... It's the fact. Whether I accept or not, so the point is, because of that prominence, the baro def la consult or legi yow ya de yobu ay nit ci baro pour mu appoint le lolu moy lacté dal li mo am président Adama dafa am mandate because Gambians choose ne na liggéey réew mi mu tànn ay nit ñu liggéey ak moom man ci ñooñ la bokka ma ngi liggéey ak moom ngaje ko ade mela ay mul ay tiñarol minke Gambia jang mul ka wole tan ka foko APRC fananda do tiñaro tala alle mustade le so ka APRC ta kala image de da kotenge isaje fu Gambia no kotenge si la pati ni na kotenge No, you don't say you are putting me in a funny position. Come down ni fa de ko bita jahani ba ni kala te ko kala asalaamaaleykum ñu ngi leen di dalal ci gis-gisi tey bi last week ñu doon waxtaanee li nga xam ne mooy maanaam suñ politique muy politique Gambia because gis nañ ne a lot of political parties yoo xam ne ñu ngi imagine den tey nag ñu ñëw pour waxtaanee li nga xam ne mooy Gambia's foreign policy of course gis nañ ne am na dañ bëgg a seet ndax change am na si diggante li nga xam ne mooy government yi baro bi ak tam government bi nga xam ne mu ngi fi woon dañ bëgg a xool jan changes ñu am si diggante ñaari government yi ci wàllum li nga xam ne mooy maanaam relation between ñaari countries tey nag maa ngi am ki nga xam ne of course mooy Daba Malik moom daf ñoo join si studio bi mu ngi fii already dinañ waxtaan ak moom ci li nga xam ne mooy foreign policy of course dañ xool maanaam coopération diggante li nga xam ne mooy Gambia Sénégal ak China ak tamit lu bëri nañ dem seet naka la ñu mën a def rek ba gis ne Gambia mu ngi séentu interest am ci relations yoo xam ne ñu ngi koo am ba tax nag tey Sabally of course mu ngi fi Mr Mamadou Sabally ak tamit ki nga xam ne mooy Dr Ismaila Cissé moom nag dee ko fi because dafa am dara lu ko téye tey waaye nag am so next week dina ñëw Mr Sabally ñu ngi laa dalal ci programme bi of course waruma laa dalal sax because you're part of it so dama ñu ngi laa dalal ci programme bi tey nag dañ bëgg a waxtaanee li nga xam ne mooy Gambia's foreign policy of course gis nañ depuis Yaya Jammeh bi nga xam ne bu mu defoon coup depuis 1994 gis nañ ne there are a lot of people yoo xam ne dañ xala daw Gambia in terms of xam nga cooperation ak yooyu partnership ak yooyu because of nu mu jëlee nguur bi xam nga by then that was 1994 after ñu gis mu am partnership with ñi nga xam ne mooy Taiwan ak yeneen dëkk so tey ñu ngi gis maanaam switch man nu ma ko gisee gis naa switch because ñu ngi gis ne léegi there are a lot of embassies yoo xam ne ñu ngi open fii nga xam ne mu ngi Gambia loo xam ne amutoon fii ñu ngi gis Mr Sabally maa ngi ñëw man suma question gis na foofu dara maa ngi ñëw so gis nañ currently ñu ngi gis China ñu ngi start di issue visa of course loolu is something new so there are a lot of things yoo xam ne mu ngi am so dama xamut ndax yow nu ko gisee sa jàngat da nga gis ne na change la wala still the same maanaam système bi lañ nekk di gis when it comes to national interest ak yooyu. ok Ansou jërëjëf kontaan naa trop pour ñëw tey si seen programme bi. maa ngi nuyu brother Sabally ak docteur ak the whole Fatou team network Fatou network team bi. ak ñi nga xam ne ñoo nekk di seetaan Facebook live bi right now. ok man lu ma gis mooy foog naa ne am nañ a little bit shift with the current government ak bu njëkk bi because lu tax mooy. soo xoolee ñaari leadership seen personality bokkutoon. ok Jammeh was somebody who portrayed an pan-Africanist belief. and soo xoolee si tubaab bi ñoom that concept of pan-Africanism nekkul lu gaay boobu. because ñu nangu ko oo ñu bañ ko mooy tubaab yi seen interest si Afrique man si lu ma gis
mooy ne xam nañ ne Afrique réew boo xam ne réew bu naat la yàlla may na ko koom-koom boobu ñoom dañ ko soxla te amuñ ko léegi pour ñoom soo nekkee strong leader bu nga xam ne ni like da nga taxaw diggante ñoom ak seen interest dëgg bi mooy ne like doo leen mun a nekk benn because soo xoolee leaders yi nga xam ne ni despite ñoom mun ngaa compare gars yi ak Jammeh ne they are all dictators waaye allow nañ leen ñu jot get access seen resources tubaab bi joxuñ leen that bad publicity ak image in the West and you can look at Equatorial Guinea exemple la Egypt seen former président bi benn la ñaareel la waaye lu am solo mooy nguur bi crédit bu maa jox gars yi mooy biñ ñëwee few months su gars yi toog foog naa dañ concentrate on too much pour isiwaat relationship yi nga xam ne Gambie dañ ko ñàkkoon comme soo xoolee suñ diggante ak Sénégal ñagasoon na politically si political leadership bi mel nañu woon comme rataxutoon comme nu mu rataxee woon maybe time yi Jawara ak Abdou Diouf dëgg la dañ daan am problems waaye soo xoolee si bu Jammeh ñëwee ak Ablaye Wade ting si demeewutoon comme nu mu waroon a demee ok ñoom try nañ ba isiwaat nañ da relationship ñëw nañ fekkatam Gambia génnoon na si Commonwealth bi ñu delloowaat Gambia foofu noonu Gambia mu ngi woon si tànka pour génn si ICC bi te man ICC comme lu ma dee wax rek loolu moom man suma personnalité la man dama foog ne sax benn African country warta bokk si ICC because amul njëriñ understand nga parce que dëkk bu mel ni Amérique su ñoo wax démocratie ñoom ñoo war a set exemple Amérique suñu demee ba nangu ñoo bokk si loolu fooguma ne yeneen dëkk yu nekk Afrique war nañoo am bokk si façon organisation boobu because lu ma gis rek mooy soo gisee dictatorship ak leadership bu ngay si nguur bañ a wàcca mu bari Afrique is parce que africain su duñ dee protect seen leadership after suñ time su jeexee so ku toog rek because njiit bu toog nga nangu ko nga bañ ko mën nga am rëq-rëq si sa doxalin loolu moom bàyyi force la waaye su nekkee ne yow amuloo assurance amuloo garantie ne man su ma wàccee dinaa mun a dëkk si suma réew si jaama ñu bañ maa gumbuxatal wala bañ maa téye di ma disgrace because yéen some of these leaders ni ñu ko dee gisee mooy disgrace la te dëggal te nit ki soo ko buggee disgrace lu moo gis rek mooy dafaa wax ne ok xaaral ma ngoy si nguur gi ak lu mun di xapun damaa toog du ma wàcca moo tax Afrique rek ngay cappam leaders yoo xam ne ni dem nañ ay 30 years 40 years ñu ngi toog si nguur dem nañ ba feebar ñuy teg gars yi si pousse comme Algérie lu fa nekk di xapun still ñu bañ parce que lu tax ñoom dafa am ñu leen wër seen famille ak ñi nga xam ne ñoo ma yàgg a ànd di liggéey xëy na si seen biir liggéey nekk ab président am nañ ay rëq-rëq yoo xam ne am na seen jamono time bi ñoo nekkal fi léegi ñoom seen assurance mooy man su ma demee ba wàcca naka la suma waa réew wala nguur buy ñëw naka la maa jëlee so Gambia foreign policy bi pour man si nguur gi nii mu ngee dox foog naa loolu lañ yaakaar leneen luñ gars yi war a gën a concentrate pour man mooy ñu bañ a nekka foreign policy boo xam ne si ñaan rek lañ ko wéer na nekka foreign policy boo xam ne ni dafaa nekka trade bilateral trade comme Gambia ñu try am suñ production yoo xam ne ni ñun fii lañ ko defaree add nañ fa value ñu mun koo export su yeneen dëkk yu neen jaay mu isul ñu foreign currency waaye su nekkee ne si ñaan rek lañ ko bugg a wéer man gëmuma ne foreign policy boobu noonu dañu amal njëriñ. ok Mr Sabally so comme ni ma ko waxee fu mu nekk nii dafa mel ni gis nañ switch because ñu ngi gis of course ab China ñu ngi gën a lifin gis nañ England tamit of course ñu ngi gën a British yaa ngi gën a jege a lot of things yoo xam ne mu ngi happen léegi su nekkee da nga bëgg a gauge I mean two governments yi wait lu gaa yi nekk di def ak yooyu noonu yow na nga gisee changes yu nekk am si diggante ñaar yi. Well, wécceeku am na si in terms of foreign policy definitely te dafa lu mu wax he got that right. Personality Jammeh ak personality président Adama Barrow dañ utee so Jammeh nag xeexkat la Jammeh pan-african la te dafa gëm loolu daf ko dunda way before mu nekk presidency anybody who knows him xam nañ ne he was part of this social resistance movements ay Mujja ji ak yooyu and then mu ñëw nekk a soldat boo xam ne mu ne dafa isi a revolution you know so loolu rek wan na la kii nit bu mu doon ak ki nga xam ne dafa ñëw through a democratically elected platform dañ utee so Jammeh foreign policy affaire si dafa métti woon nag because Jammeh xeexkat la te foreign policy lu ko doxal mooy diplomatie te ku bëggut a jaay Yaya Jammeh di nga wax ne Yaya Jammeh nekkul diplomate waaw because moom nu mu dee waxee sax su demee si international forums yeeg yooyu loolu nekkut anam boo xam ne dinañ ko refotlu in terms of diplomacy but Jammeh was he was a pan-African and he was very harsh so loolu tax na ba suñ traditional partners in terms of foreign policy like Britain alienate la leen man loolu moom nag definitely ànd na ak moom si loolu because tubaab bi luñ fi def ñëw fii saaja suñu alal yi not ñu fii ba pare ñu génn fii nga def leen xarit man loolu ànduma si naam Jammeh xaroon naa uppal tuuti because am na yenn yu mu daan def di dem di saaga gaay si international platform
for me. I don't think ni loolu was very necessary. You know, loolu was unnecessary distraction. Why Jammeh being the smart guy he is, loolu am na yeneen intentions yu tax mu doon def loolu. Sometimes it was not even about the country. Sometimes it was about protecting himself. Yeneen yu moo def yi nga xam ne tubaab yi ànduñ si mu ñamba si yooyu just pour protect boppam. In terms of Africa tam loolu because of his belligerent attitude towards tubaab yi tax na relationship within the continent itself mu ñangas because fii xam nañ ne Africa ñu bari ñu fi toog puppets lañ ñu tubaab yi di ooyee puppets tubaab yi ñoo leen fi teg ñu doon ñu nasax li nga xam ne duñ def dara luy njëriñ askan gi lu ñoo def yëpp pour njëriñ tubaab yi la bokk na si li da baax wax about resources natural resources essence beeg urus beeg diamond yu fi nekka because tubaab yi loolu lañ bugga ku leen ko jox su dee dictateur nga sax duñu wax loolu dinañ la support su dee defuloo loolu nag ñu def la evil monster yaaxa sa der coup d'état la because def nañ ko fi lu bari ñoom Kwame Nkrumah ñoom Patrice Lumumba tubaab yi luñ fi def fa bon ba partly foreign policy was a reflection of that pour xeex gaa yi si yu bon yuñ fi defoon waaye ma ñëw diggante Gambia ak Sénégal because mu la wax foreign policy wax loo diggante Gambia ak Sénégal non da ma wax foreign policy xaaral ma wax rek you know d'abord loo time bi nga ko jox moo ko suma boss te d'abord suñu gan la joxal say suma suñ diggante ak Sénégal boobu tam ay noonu Yaya Jammeh blame nañ ko lu bari si loolu waaye Sénégal tam nekkuñ saint in terms of a difficulty in foreign relations between Gambia ak Sénégal because fu mu nekk nii mbir maa ngi gën a leer xam nañ ne nguuri Sénégal at some point in the past amoon nañ yuñ def pour gundu xatal nguur bi fi nekkoon waaye again Yaya Jammeh tam stance am bi against Sénégal was too harsh man liggéey naa si bu ma nekkoon in cabinet bi ma rataxal diggante bi ma som Sénégalais especially Babacar Diagne former ambassador boobu tam was baax moo tax bu shift in foreign policy bi ñëwee te man I don't agree with this government 100% in the shift waaye luñ rataxalee suñ diggante ak Sénégal boobu moom kontaan naa si lu ma see yokkare ñu gën a bàyyi suñ xel Sénégal ak Gambia benn boppaleen kenn mënu koo xar ñaar maa yu loolu waxtaani bantabala Sénégal is an independent nation Gambia is an independent nation te when it comes to foreign policy man duma ko doxalee based on trust interest like I said of course léegi comme nu ñu ko waxee léegi coopération suñu nekk di am like partnership yi ñu nekk di am with countries of course gis nañ Sénégal ñu ngi gis China ñu ngi gis Turkey ñu ngi gis other countries ñu nekk di ñëw on board Turkey was here by the way don't exaggerate Turkey ñu ngi fi woon we have excellent relations with Turkey under Yaya Jammeh no Turkey was here no bul exaggerate stick to the facts even China bi nga wax nii sax non déglul China bi nga wax nii mi ñëw Yaya Jammeh moo ko fi door moom moo shift from Taiwan to China, so you cannot give that full credit to this government. I'm not saying ne déglu ma waxuma ne like government bi ñu indi this maanaam relations US. waaw yaa ngi wax ne Turkey ñëw na China ñëw na as if léegi la ñu ngi fi woon. No, there are some changes. Am na changes yoo xam ne ñu ngi am. in terms of Turkey ak China moom boobu Mr. Sabally comme nekkut lu ees nu mel léegi ak nu meloon before loo min waa léegi if you ask me pour man suñu relationship with Turkey was even stronger with Jammeh Sabally because man toog naa fu Yaya Jammeh toogee ak président Erdogan waxtaan bi luñ waxtaan maa ngi fa woon te xam naa relationships are going to be even stronger waaw ok perfect thank you léegi gis nañ Turkey gis nañ Sénégal yaaga nañ fi waaw gis nañ China gis nañ you know a lot of countries yoo xam ne ñu ngi ñëw on board of course even France ñu ngi leen gis léegi France non maa ngi ñëw yaa ngi am loo bëgg a wax si France léegi lu ma la bëgg a wax mooy gis nañ partnership bi between Sénégal ak Gambia si wàllum li nga xam ne mooy courant gis nañ ne NAWEC ñu ngi partner with Senelec in Sénégal but still dafa mel ni nit ñi fii la gën a change impact bi gisaguñ ko because ñi ngi gis i problème yi li nga xam ne mooy courant waaye dégg naa ne tamit areas yoo xam ne Sénégal ñu ngi koo cover mooy rural area bi kii noonu but then yow na nga gisee loolu partnership boobu noonu when it comes to wàllum electricity between Senegal and Gambia. Wow, I think Gambia when it comes to fi courant problème la bi nga xam ne dafa métti nguur gi of course ñu ngi ñëw ñu ngi bëgg a nit ñi kontaan ñu dem def this agreement ak Sénégal man daal suma xel dalut si because as I said Sénégal suñ bokkee ndey ak baay si personal relations la when it comes to state relations bokkuñ ndey ak baay we are partners in development pour jël lu mel ni energy ak how sensitive energy is ak the history of suñ relationship with Sénégal we cannot take for granted ne it has changed for the better forever you know I think it's very risky pour ñu def this kind of deal
with Senegal. But the financial implications. No, but Sabally, you mentioned the relationship with Senegal. Why don't I before it was fragile? Like, it was totally different. Like, so we compare. So I'm just asking. Small question. So whole relation with Senegal, like role bu play during impasse big union. So you never go. Senegal then you for just put dimbalé ñu because then you. No, I'm just asking. Senegal Macky Sall lu fi duga interest am la because ku fi nekkon koku lu mo def. Senegal sen nguur gi sen xel dalut si so Senegal ñëwut fii pour fii sabilillah the intervention bi is in the strategic interest of Senegal in terms of economics gaa ngi bëggoon fisheries relationship Yaya Jammeh bañ koo sign nañ ko léegi suñ jën bi 90% of it yëpp mu ngi dem Senegal maybe it's an exaggeration waaye lu bari si suñ jën yi Sénégal yaa ngi koo jël di ko yóbbu seen dëkka Sénégal problème yi Casamance bi ñun ñëpp xam nañ ne Yaya Jammeh kenn mënu ko see setal te loolu is an existential issue I mean ñu ngi dañ doon tuumal Yaya Jammeh mu ngi support rebelle yi because you were part of the cabinet. Okay. Kaima lerali. Man between 2013 and 2014 la nekk cabinet. I was not there from 94. Okay. So len bëggee laajte loolu si naka laaj ñoom Sidaat Diop ñi nga xam ne luñ def si nguur googu man defuma ko fa. So man xawma si lu bari. waaye tuumal nañ ko te Sénégal pour solve that problem génne fi Yaya Jammeh was in ñoom si luñ fokk naturally pour génne fi Yaya Jammeh mooy gën a dal seen xel in terms of problème yi Casamance bi. So Sénégal seen intervention pour génne fi Jammeh buñ ko gisee rek ne gars yi dañ ñëw rek fii sabilillah waa mbokka lañ Sénégal as a nation dañ am a strategic interest in the Gambia. Okay. Wow. Thank you very much. Like dinañ ñëw si yeneen partnership Sénégal waxuma dëgg daba nañ wax si partnership bi ma ne bu mu laaj si waxuma dëgg daba foreign policy la Sénégal is number one. Okay. No, man li ma wax foofu noonu rek mooy man yàgg naa di ko wax nit yi Gambians and Senegalese as individuals ñun amuñ problème soo gisee problème yi ñaari dëkk yi yëpp si governmental level la politicians si te loolu nit yi mën nañ ko understand because dëkk bu nekk tamit président bu nekk da nga am sa personal interest and loolu ngay try pour protect because Macky Sall président yi Sénégal la Gambian si votaluñ ko so ak lu mun di bugga interest yi Sénégal la moo put at the forefront than interest yi Gambia Gambia's interest will always be secondary. Okay, Adama Barrow Gambian si ñoo ko saaneel Sénégalais yi saaneeluñ ko ak lu mun ni happen Adama Barrow interest yi Gambia la moo put number one Senegalese interest would be secondary waaye ok man dama ne woon nit rek one thing la Macky Sall dafa am a legacy bu mu bugg a bàyyi Sénégal because xam na ne 2 times la mun a toog mu ngi si benn bi pour mu am second one bi he needs to do loo xam ne ni benn président si time yi Sénégal defut ko and he cannot achieve that mënut a am loolu without Gambia and that's the reality loolu moo nekk dëgg bi gis nga soo xoolee Sénégal bi ñoo dem sa UN sa pour request gars yi am intervention in Gambia fekk temps boobu xëy na sax coalition ko xam ne bi demaaguñ sax ñu waxaa gars yi waaye dañ soone it was an opportunity te dëgg la opportunity boo xam ne tam ñun ñëpp a ko bëggoon so what happens is Casamance for 30 something years ñu ngi am rébellion bu nekk ak Casamance and if you look at Sénégal economically the rest of Senegal depends so much on Casamance. Because Casamance is one of those areas you know, like they contribute a lot towards the economy of Senegal, but it's one of the most underdeveloped areas in Senegal. So pour ñu am that stability to make sure like Senegal continues to benefit lu moo njëriñu si Casamance in terms of timber, fruits and everything. waaye tamit pour government Senegal lu mun a yóbbu development Casamance they need peace. and te pour ñoom am na wala amut. xam naa ne Jammeh tamit interest am la woon because Jammeh came and he knows ne like Gambia Sénégal daf ko soraan in terms of size Sénégal moo ñu ëpp doole moo ñu gën a rëy sorry in terms of economy Sénégal has a bigger capacity waaye Jammeh tamit ñëw ne he can only use 2 things pour mu survive and that was the reason why lu tax mu mun a survive all this while without Sénégal ñu mun koo toppul because dëgg bi mooy dem na ñëw na whether it was in the open or in private previous Senegalese governments yi they have tried everything possible pour génne ko so 2 things that he was using as his bargaining power against Senegal was the border that's 1 2 the issue of Casamance so moo tax woon mu dem ba Sénégalais gom ne moom he has that relationship with the Senegalese rebels and all that stuff so border bi mooy if you know Senegal properly so pour nga dem southern Senegal nga bugg a jaar beneen side bi daf la cost a lot so loolu was not good for goods yu daan jógee Dakar di dem the other side of Casamance so the easiest way and most cost effective way was ñu jaar through Gambia so Jammeh tamit gis na ne like these people seen interest moo nekk like ñu ngi try pour support ñu nga xam ne dañ ko bëgg a toppul so that was the contention bu nekkoon si ñaari leadership si because ku nekka
ok maybe Sénégal dinañ gis ne Gambia dëkk bu ndaw la si biir Sénégal so dañ ko war a keppa rek jël def luñ bugg a def dem doy seen soxla and Jammeh is just like senior brother younger brother always senior brother bi daf dee bugg a nekk bullish type of waaye xale bi tamit dafaa gis ne ok dem na ñëw na yëpp Sénégal dëkk la Gambia dëkk la and that was Jammeh lu mu doon use so Macky Sall lu mu bugg a mooy before he leaves office mu am peace in Sénégal and mu ease transport in Sénégal and that was the reason why nga gis affaire bridge bi bu nekk Farafenni mu nekkoon a very important thing for the Senegalese government is strategic for them ndax interest Gambia la or du interest Gambia time will tell understand nga because man gom naa ne foofu fu ñu war a bridge la waaye bridge bi tam nuñ ko bilee ndax because man dama gom ne Gambia mënuñoo afford ñu ñaaka river transport so soo bilee bridge boo xam ne is not open ëllëg développement su ñëwee da nga bëgg a dekkali waat river transport ndax da ngaa daaneel bridge bi o da nga koo toj nga yokka ko o nga ban xam nga loolu tam lu ñu waroon a sóoraale la pour man gom naa ne bridge bi lu war a happen la because transportation moom si diggante ñaari dëkk yi dafa war a yomba waaye man lu ma gis mooy comme lu Sabally wax laay dëgëral parce que man depuis 2007 I've been doing business between Gambia and Sénégal waaye gis nga relationship bi yëpp ñu waxtaan wax dëgg si la bokka Sénégal la gën a feeboo daan Gambia parce que lu tax tey man I have lot of friends in Sénégal su ma dem Sénégal bugga naa jël yóbbal comme par exemple ñeneen ñi dañ ma dee call ne ma dama soxla benn pot mayonnaise mënuma koo jël fii ma cross the border with it in Sénégal fii nii understand nga ok economic protectionism la I understand that because they have a local industry that they want to protect but tey man if I am leaving Dakar and coming to Gambia mun naa jënd lu ma neex ma ñëw ma dugga biir Gambia mu dem understand so I think the relationship bi ñoom ñaari goxamee ni dañu war a toog ñu xool especially border control bi because tey man gomuma like man ma war a génn Gambia dugga Sénégal may spend almost 30 minutes 40 minutes 1 hour si border bi just pour ñu sign yenn papers pour nga dugga soo buggee jógee Sénégal tam dugga si Gambia tam is the same thing so pour nit yi individually ñun nit collectively amuñ problème ñun ñëpp am nañ a very strong relationship waaye government wise government bi ak lu mun di happen dëgg rataxal diggante bi loolu moom lu ñu war la waaye nag gars yi xam ne tam Gambia is an independent country because tey yaa ngi jox license fishing license to Senegalese vessels ñu ngeen nappa jën yi ñoo nappa dafa génn a Gambia dëgg bi mooy réel and that is why sometimes soo demee si marché bi you find it difficult pour nga am jën cost of fish mu ngi increase lu tax muy increase because su nekkee ne supply bi to our local market mu ngi dem down because lu ëpp doole si jën yi mu ngi génn lu nekk interest si askan réew bi so man lu ma doon xalaat mooy yes Gambia mën nañu am stratégie mën nañu am policy comme lu Mauritanie def ñuy issue a certain number of license annually waaye government tam dafa war a invest on trawlers fishing trawlers yoo xam ne dafa jël ndawi réew bi ñuy dem di nappa government mu create an special agency boo xam ne nii ñooñu onda ñooñu noonu la ñoo nekka su ko defee jën yi ñoo jàppa ñu am an industry mu try ko process ana PDOIS nga bokk non bokkuma PDOIS man ay jos waa déglu ma dafa am lu bëri lu gars yi wax dañ leen ne si fishing side bi ñu si involve lu bëri most of them are Senegalese in fact su dee events dafa am like tabaski ak yooyu noonu suñ tukkee rek parce que amalu daal ansu nañ nangu dara non daba ku la njëkk a eew daba même loolu mu yàgg na fi loolu yàgg na fi we were having ngay am suñ jën yi ñooñu de like they are domiciled here suñ kii bi lañ bokka you know lu xew mooy lu change mooy this issue of licenses am na impact lu ba wax supply jën yu ñoo jaay moo xawala néew si marché bi mu tax ba dunda baa ngee bugg a naxari pour askan bi te loolu nguur gi dañ si war a bàyyi xel because askan yi suñ demee ba yëfi dunda bi gën a nekk problème loolu baaxul pour réew mi ok léegi so man non xaaral ma expliqué xam nga Gambia man dama ko defa nit parce que man Sénégal lu bëri I am always there parce que liggéey naa si Senegalese company and I always tell Gambians ne the reason why lu tax man ma respect Sénégalais you see gis nga Senghor gis nga leadership bu nekka da nga am vision Senghor dafa ñëw mu lay di foundation of governance mu build up soo demee Sénégal da nga am polytechnique like Senegalese citizens bi ñoo dem di jànga métier loolu du tey understand nga du tey soo moo tax Sénégal mboolem liggéey boo soxla soo demee am nga Sénégalais bu ko mën a def ok government ni Gambia loolu la ñu war a jéem a try pour xool nañu am ay technical schools yu nga xam ne like suñu daw boobu domestic policy la ñu ngi réer si waaw non dama ko woon exemple rek so loolu moo tax ñooñu nelaw su doon xam nga ñooñu non dama ko bëgg a expliquer lu tax ñooñu ñu génna dama ko bëgg a expliquer lu tax ñooñu ñu génna parce que dem nañ ba tollu jamono boo xam ne ni Gambia fii nii tey ndawi Gambia ñu mun a nappa ak ñu xam gaal bariwut so automatically
géej bi mu ngi amee jën by force ñu soxla ñoo xam ne dañoo nappa am na Sénégalais yoo xam ne dañ move from Sénégal wala other dëkk ñu ñëw setul Gambia fi for the past 20 years 30 years ñooñu léegi doo leen mën a ooyee Sénégalais sax parce que lu gars yi xam Gambia sax xëy na xamuñ ko Sénégal am nañ fi i doom yi fi juddoo ba seen doom yi magee fii demee fi school so ñooñu doo leen mën a ooyee Sénégalais Gambien nga leen mën a ooyee so advantage boobu noonu la gars yi am against ñun tey sax suñu waxoon ne government for exemple waxuma ne loolu mooy am waaye nguur gi tey su waxoon ne suñu woon ne dafa six license yooyu noonu sax pour génnee ñooñu noonu ndax dinañ am ñuy dem si géej gi pour nappa ok léegi Mr Sabally léegi dama bëgg ñu talk about relation between of course Gambia ak China right now ñu ngi ne China in fact in Africa ñoom ñoo nekk di dominate nit ñu bëri ñu ngi claim ne mostly fu gaa dee dem ñoom ñoo dee dañ dee exploit dañ dee yaxa lu bëri so yow na nga gisee China seen investment in Africa especially Gambia yow na nga ko gisee si wàllu fishing side bi yu kenn xamut man dama gisul investment bu China invest sax man daal li ma gis mooy China ñu ngi ñëw nax ñu conference hall bi some level of development assistance fi ñu la sampal sa conference hall bi lu ñoo génnee si ron yàlla rek a ko xam because yéenay sa duñ dee nangoo liggéey bëccëg guddi lañ dee liggéey again li ma wax mooy ne rek international relations you cannot base it on trust da nga xam ne kii ñëw wut fii sabilillah interest am moo ko fi isi nga bàyyi sa xel ubbi sa boti seetaan luy xew China man I know ne policy bi to shift from Taiwan to China Yaya Jammeh moo jël décision bi am na jéego yu ma si dox si ron fekk maa ngi cabinet the idea was ne Fana Jammeh dafa foog ne mënoon nañoo am more benefit from China than Taiwan waaye he was aware also ne Chinese yi mun nañoo ñëw fii ñu flood la ici seen nit ñi bañ ëppa sa nit ñi ñu dem ba di jaay ay poti daal si sa marché bi sa nit ñi duñ mun a jaay so nguur gi at that time ñu ngi xalaat ne ok bugga nañ China ak lu ñoo mun a am si ñoom waaye di plan was ne Jammeh lu plan am way ne dinañ indi gars yi ñu ñëw waaye duñ nangu ñu ñëw ñu invade ñu torop to a point bi nga xam ne dafa isi loraange so fu mu nekk ni affaire saa ngi door China ngi isi ñu ngi promise ay bridge ak yooyu waaye man li ma wax daal I think it's a good move having this rapport with China waaye Gambia dañ war a understand leena sorry bala nga ñëw yaa know about loo nekk di wax ne it's a good move ak yooyu but dama bëgg a laajte ndax because gis nañ majority of seen projects yi most of the time ñoom lu ngay dee def moo nekk dañ dee jël Chinese yi seen doomi waa réew ñoom lañ dee jox projects yi waaw am na ñuy wax ne sax so yow lu nga gis do you think ne for example Gambia's government dañu war a allow loolu noonu waaw Gambia government war nañoo no there is always a choice there's always a choice war nañoo make sure ne su ñooy am these deals ñu make sure ne Gambian si liggéey si projects yi because luy xew mooy soo isee China fii ñu isi seen bagages yi ñëw sampal la fii bridge fuñ koo sampa loolu ñu faa liggéey ak dépense bu faa dem war naa mun a soo ko defee ni nga ko war a defee war naa ñëw ba nit ku nekk biir Tabokoto si kiram mu njëriñ ko foofu parce que su dee di faa liggéey si yëfi construction of that bridge dina si am xaalis mu dépense ko kiram su dee dañoo jënd ay bagages fii ay saraxule yi jaay fii ay rods fii ak yooyu war nañ soo mu ne amee njëriñ so government ne man lii suma concern la bugga naa bridge si ak yoon te xam naa ne dinañ ñëw waaye nguur gi buñ nangu ñu def fi ay bridge yoo xam ne nit ñi dañoo xool bridge bi amul any impact in their lives ba pare daba am ngay wax ne amuñ choice gis nga Gambia ñun we are not a normal state man maa ko wax you know am na ay réew yoo xam ne normal like ay Ghana ak Nigeria luñ mun a antal ñun mënuñ koo antal so suñoo negotiate ak suñ bilateral and multilateral partners war nañoo xam loolu xam naa ne nag gars yi dañ dee wax ne a beggar has no choice waaye pour man sax we are not beggars nekkuñ saraxtukat even EU seen so called billions maa wax so called because gisanguñ seen so called billions yooyu ngay wax ne dafaa ñëw fii ñëwuñ fii pour dimbale ñu rek dañ bugga pour ñun tam ñuy jënd seen bagages yi ak yeneen gars yi dañ am interest fii so suñ gars yi su ñoo négocier ak ñii especially Gambia ñu won leen look ñun dëkk bu ndaw lañ mun nañoo def this deal waaye ñun suñ case li léeg lii lañ bugga li léeg lii lañ bañ so that relationship bi ñu bénéfice si China tam bénéfice bi waaye loraange bi ñu contrôle ko lu am solo la ok so ñu ngi leen di just remind ne ngeen di seetaan li nga xam ne mooy maanaam gis-gis si li nga xam ne mooy Fatu Network tey nag dañ bëgg a waxtaanee ci li nga xam ne mooy partnership bu Gambia am ak yeneen dëkk si kanam tuuti dinañ next 5 minutes nañ am ki nga xam ne mooy coach Pasamba Jaw mu maanaam join ñu ci waxtaan bi gis nañ tamit China ñu ngi fii fi nga xam ne ñu ngi amoon problème with people yoo xam ne ñu ngi fii Gunjur of course yënga problème boobu noonu so yow da nga jàngatee loolu na nga ko gisee non man suñu relationship ak China ama si
ama si problème ne war nañoo am relationship ak China parce que fu mu jaar ñu nangu ko mooy problème bi Gunjur bi soo ko linkee non loolu moom environmental problème boobu loolu moom man lu ma si doon binda naa ko si te foog naa government bi taytalantu la gaa doon def parce que mënuloo sacrifice interest yi benn Chinese company not even di nekkul Chinese state bi it's a Chinese citizen bu am company in Gambia mu ñëw si dëkka because lu ñu war a understand mooy any project boo war a def because ñun pare nañoo indi fii gaz waaye da nga need environmental assessment impact boo xam ne ni any fire service police and all these people lañ dee bokka soo amutee certificate boobu noonu doo operate so mënuma understand like ku nga xam ne ni nekkul doomi réew so dafa ba ñu jël coach ok allo coach waaw coach Passamba ñu ngi laa dalal ci gis-gis bi jërëjëf Ansou and congratulations for being back ak gars yi yëpp. Thank you. Coach. ok coach lu ñu la bëgg a laajte mooy fu mu nekk nii right now gis nañ ne partnership yaa ngi gën a yokku with states yi of course gis nañ Sénégal gis nañ France léegi with la francophonie gis nañ li nga xam ne mooy China gis nañ tamit maanaam Turkey ak yeneen ak yeneen ak yeneen yow na nga jàngatee da nga gis ne there is a change between li nga xam ne mooy nguuri Adama Barrow ak tamit Jammeh ndax gis nga any changes gis nga any move is there any shift? Of course, there is a big shift because let's understand too the diplomacy with Jammeh. Jammeh was this confrontational person, and Jammeh's diplomacy was not necessarily diplomacy for Gambia, but diplomacy for Jammeh. Because if you look at even our withdrawal from Commonwealth, even the argument that he advanced was flawed. Because his argument was that this was a neo-colonialist group, bi nga xam ne moo ñëw and interest am mooy woon pour colonizers, but that is challengeable. Because when Jammeh came to power in 1994, the Commonwealth had issued a warning to him to return to barracks or to return the country to democratic rule. There was a travel ban and all that stuff that happened. Jammeh was dealing with them from 1994 up to when he illegally slaughtered 9 prisoners, and the Commonwealth came and criticized him, and that was the thing. To me, the diplomacy that Jammeh was practicing is, as long as you're not criticizing him, he would deal with you. This is why countries like Taiwan, who were dealing with him, the checkbook diplomacy that Taiwan was doing, giving him money, they didn't care about the human rights violations, so it worked for him. As soon as that dried up, he shifted and said, now let me go to China now to get the money. So this is the thing. So even Senegal's issue, Senegal's problem with, I understand, I'm not going to Sabali. Of course, there were issues raised there. Maybe Senegal was not also a saint. Of course, diplomacy is an issue where it's cost and benefits. So when you are in it, you look at what benefits you as a country. But Senegal's problem with Jammeh was more about Jammeh's problem with the Gambian dissidents living in Senegal. So to him, if Senegal were able to say, okay, you know what, we have all these guys here, let's send them back to you, chances are whatever the situation is, Jammeh would not have been worried. So our diplomacy under Jammeh had more to do with Jammeh's interest than Gambia's interest. And of course, because of his confrontational nature, most of these countries also gave him his back. And this is why now, the hope that they have in that Gambia is a democratic country, you see most of these people coming back. Okay, so just this question about let's say China. You say China because China right now you dominate, of course, United States of America. But then you say China's intervention in Gambia to partner with Gambia. Is it dangerous in terms of investment? Well, here is what it is. China. The United States and all these countries, they have an interest. And they are building allies from wherever that they can get it from. This is the thing. So this is why they would come to Africa, because of Africa has become this continent where all we do is rely on other countries for development. So China is just competing with the United States and other countries. Now, what is important, the type of relationship that we will build. Because chances are, the issue that we have, China is pumping a lot of money in Africa. But it's not free. Most of it is loans. So the conditions are attached to these loans
are equally important too, because if you just want to mortgage our continent to China for their interest, then we have a problem. But if you build a relationship where whatever loans we deal from them or whatever grants that come will be something like would be to the interest of the Gambian people or the African people, it's beneficial. But to me, I just hope whatever decision that we are doing or entering in with Jammeh, not Jammeh, but with China, would be one that would be beneficial to the Gambian people. Okay, coach, just new back to you because Sabally mom ever since mom like the idea of Gambia joining Commonwealth again. So yo Sabally so whole coach lu mo wax ak yow sa wax is totally different. Like yow si walum li nga xamne moy Commonwealth. Yow wax nga several times ne yow like lo the idea of Gambia you join Commonwealth. Lan moy sa stand? Lutax lolu? Okay, first ñu ngi jaajëfal coach to say thank you for interest on the platform and the consistent support. I'm underlining the word consistent. Ñu ngi ko wax jërëjëf. When it comes to the Commonwealth, okay, I know the coach definitely his postulations here and there. Anduma coach in the first place pour wax ne Jammeh diplomacy bi was for Yaya Jammeh. No, it was for the country, the benefit na country bi, but there was always a Jammeh element. So waxe lolu xamna lo, and it was partly to protect himself from the criticism for human rights abuses. But when it comes to Commonwealth, ñi nga xam ne dañ ñëw fii kenn invite leen ñëw invite suñ dëkk yi saaca suñ alal bi I mean not ñu ba loolu yëpp jeex ñun luñ waroon a xalaat mooy pour ñooñu ñëw ici fi compensation ne yéen daal ñëw nañ fii saaca nañ seen biiri jaxase nañ seen économie bi seen aada bi yëpp lañ jaxase léegi ñu ngee ñëw ici lii pour ndàmpaay defuloo loolu nga ñëw ñu bokk ak yow ak club Commonwealth club bi nga xam ne it's not free dañoo fay man I was budget director ñu ngee fay contribution to international organizations every year dafa am xaalis bu ñu dee fay Commonwealth léegi su dee that Commonwealth déglu ma that Commonwealth boobu déedéet déglu ma stoppuloo coach bul ma stop nga ne coach dafa wax ma wax that Commonwealth boobu ñu ngee fay millions pour fay leen for being a member te ña doo xam li waaye coach xam na yi fi six form time yi six form fii Commonwealth 2 scholarships su bëree ba bëri 4 leen ñu doon jox fa yi maa ngi wax loolu because suma criticise Commonwealth ñu dee jox scholarship Gambia government ñaata scholarships lañ fi jox nit ñi fii thousands during the past 22 years whether you like Jammeh or not you have to admit that jàngal na nit ñi fii the state was paying why don't lu tax Gambia nguur gi duñ téye xaalis boobu ñu fayal suñ nit ñi fii ñu jàngal daan fay loolu Commonwealth ba that same Commonwealth boobu fi ñu bokka te seen boss seen jiit mooy Britain ñooñu ñoo toog fii ñu ne dañoo deport suñ nit ñi toog foofu yow ngay ne nga bëgg a nekk suma xarit waaye bëgguloo suma doom yi toog sa kër loolu xaritoo boobu dafa ànd ak yoon. ok so coach yow na nga gisee na nga jàngatee Commonwealth Gambia ci biir Commonwealth na gis nga ne am na lu bëri loo xam ne Gambia government ñu ngi ko ciy génn. waaw xam nga the interesting thing maa ngi déggalu Sabally wax why I think that Jammeh did not have the moral authority to make that argument. And this is why. Now, of course, it is true that the Commonwealth, Britain, they were a colonialist, they came, they did whatever they did, and it was why we fought for independence. But a person like Jammeh, so if a leader who respected the rights and liberties of Gambian people, who was not abrogating the rights of the Gambian people, then maybe he could have argued for the protection or the interest of the Gambian people. But we knew how he ruled that country for 22 years. Sabally will call himself a victim because his rights were abrogated. A lot of other people's rights were abrogated. Gambians had disappeared under Jammeh. Gambians have been killed under Jammeh. So if Jammeh, who was a president in the Gambia, could not respect the rights of Gambians, protect the rights of Gambians, so did what was in the interest of the Gambia as in accordance with the constitution, began the Mumla Suwa to protect, promote without fear, favor, affection, or ill will. I don't think that he has the moral authority to go and point fingers at people outside. Because if he was doing what was in the interest of the Gambian people, then of course one can say that maybe he has the moral authority to argue on our behalf. But everything that Jammeh did for 22 years, yes, scholarships were given and all that, but the same way that he was giving scholarships were the same way that he was taking people's lives away from them. So to me, it was, that is not even, you cannot equate or key scholarships or Yomuna Kelefi with the people's lives that he had taken away from them. So to me, Jammeh was engaged in total destruction of our country. If he Commonwealth, waaw léegi yëfi Commonwealth la ñoo wax mu ne Jammeh amul moral authority léegi naan dañ laaj ko ndax nguur gi kon
xanaa kon ñi war nañoo am moral authority lu tax ñu war a dellu Commonwealth léegi na tontu coach ñu ngi laa déglu ci loolu. Well, Hamga, the thing is, every government will always have to look at the cost and benefits of everything that is engaged in. The issue that we have as a people and a continent, we've become a very, very dependent continent. Our countries are extremely dependent on help from other countries. But I think that the Commonwealth is not as bad as it is made to be. Do I agree with that we should be joining it and staying there? Maybe to an extent. But unless you as a people, because what we have to look at ourselves carefully and say, what are we doing wrong that has made us to depend so much on other countries for our day-to-day living? The Commonwealth is beneficial to Gambians too. What is the benefit? Because I want to know. Because the thing is, because I've seen Gambians, especially those that are in the UK, who are able to serve in their military, they are able to vote in their elections. Scholarships are being given to Gambians. There are a lot of things that are doing. Everything that has its negative and its positive. What we can do, a clear conversation where we can weigh the benefits versus the negatives, and then see which way to go. But I think that to just say that because of they were neo-colonialists, well, the Americans enslaved people. Our people, and they were able to build that country. Coach. So are we also supposed to just say that, you know what, we are not going to deal with the United States because of its history of exploitation of the black people, you get debate Commonwealth nga buga dama buga am coach on me because at least coach mu ngi argue. Let's have a conversation. Draw a parallel between the Commonwealth and America. Dafa ute Commonwealth buñ ci génné, we still have diplomatic relations with Britain. I'm not saying we should be isolationist, but this huge monster, we make us feel called the Commonwealth, and at a time, coach, mark my words, at a time because you get deport swing boys from Europe. Man, my argument is pretty nuanced actually. We didn't have to rush either, even if we decided. Can't we put forward a case for better treatment of Gambian migrants in Europe? Because man, I'm now the value of the Gambia to the Commonwealth. You know, helps in Boba. While from my experience throughout the problem of this Commonwealth issue, whilst I was in cabinet, Britain really badly needed Gambia back in. We could have bargained for something better. Okay. Coach, fu mu nekk nii law is good. Coach, dama bëgg ñu dawa dinaa ñëw si yow. Coach, fu mu nekk nii right now ñu ngi gis of course li nga xam ne mooy la francophonie. Gambia ñu ngi si bëgg a maanaam join. Yow na nga séntu loolu. Well, the thing is, I've seen a lot of uproar about it, but Gambia joining that will be as an observer. We will just have an observer status. We will not have the right to vote or even to table a motion in there. And we've seen other countries. I think Ghana also is part of it on an observer status. All I'm saying that Ansu, every relationship that the Gambia enters with, whether with an other entity or country, must be weighed very carefully to see the benefits that it would have for the Gambian people. So if I get it, join for the sake of joining correct, then that may not be helpful to us or to our people. So that's what I'm saying. So man, I don't think it is as consequential as people make it to be, but I think it is also important that whatever it is that we do should be based entirely on the returns that it would have, beneficial returns to the Gambian people, and not merely just joining another organization. Okay, thank you. Just coach, just hard for no. Of course, gis so like a lot of anglophone countries you have when you join la francophonie. Ghana. The whole of the African continent. The thing is, Sabali dafa ma gis as francophone or whatever. But déglu ma la gis nañ Ghana because maybe dañ am seen interest or seen benefit boo xam ne dañ ko dee gis dañ dee benefit dara from la francophonie. Yow na nga gisee Gambia being part of la francophonie? No, okay. Dinaa concentrate on Gambia waaye pour man gis nga African si francophonie si boo xam amalul njëriñ sax French colony si. And that's the reality because so xoolee CFA bi yaa ngi remember last year am na benn I don't know, I think is a Beninois French citizen ku ñëwoon Sénégal ba mu bon di CFA ne African countries must leave the CFA because they are paying billions and billions of dollars as guarantee to France every year. Loolu su ko gars yi spend on su suñu economy bi in our education, our health system, it would have taken Africa forward than ñu ko fay France. Man suma gom-gom mooy I think it's time
ñu am African leaders yoo xam ne nii dañoo gis and put the interest of Africa. ñu ngi am already the African Union. What is holding African Union? ñu come up with a strategy. ñu am an African bank. Before ñu dem ay IMF yi nii yëpp all these countries can take credit from that because the reality bi mooy ne Africa should have a common currency, a common passport and a common market because dëgg bi mooy ne tubaab yi they cannot go without Africa. And that is the reason why every time dañ dee manipulate suñu leaders yi and mënuñoo talk together ñu discuss ñu agree because am na leaders yu nga xam ne they are spies for the West. And loolu dëgg la loolu fu mu jaar ñu nangu loolu noonu ñu accept ko. So Africa soo amee loolu noonu tey. You look at Africa already dafa am an internal market boo xam ne even without the West. mën nañoo def trade within ourselves. Africa ñaata population bi how many people la. It's a huge market. So tubaab bi dañu musa nangoo ñaakalool you look at our natural resources. ñun suñu amee suñu currency boo xam ne dañ ko tie to a gold. duñ soxlawaat dollar or pound pour value suñu xaalis. because ñun ñoo am gold ñun ñoo am diamonds ñun ñoo am all these resources. so fu mu jaar ñu am leaders yu nga xam ne nii. you see Gaddafi man I always tell people mun ngaa disagree with Gaddafi his style of leadership yàgg na si power dëgg la. waaye the concept lu tax tubaab bi ñu attaque Gaddafi was not because Gaddafi was a dictator Gaddafi yàgg na nekk a dictator ñaata nit la rey how many years. they didn't say it. but when Gaddafi had the pan-African mentality and wanted to come up with an African currency. wanted to create satellite boo xam ne like African countries ñoo ko moom ñu send ko into space. tubaab bi xam nañ ne loolu is not to their advantage. man francophone man d'accord ma parce que whether observatory status la or not is gonna cost Gambia money. loolu moo nekk dëgg bi. ban return la moo ici because su nekkee ne francophone mënut a dimbale even French countries yu nga xam ne nii dañ fa bokka di fay gaay xaalis. ñun nga xam ne English speaking countries la nekkuñu woon. léegi xaaral recently ñu ngi gis France ñu ngi non. ñu ngi lan sabali gaaw ma ñëw. waaw France ñu ngi gis recently France ñu ngi pump in money. ci government bi. ban xaalis ñu ngi leen di help in a different ways. non waaye xaalis boobu noonu nañ bàyyi xel mooy ne. gis nga man loolu moo ma dégg naa naxari. su ma gisee politicien si taxaw si télé bi di wax ne dëkk bi mu ñoo dimbale. xaalis bu ñoo dimbale ñoom ñoo ko dee sàcca wax ma projet su am Gambia fii yëpp from independence to date. su nekkee 1 million la. I can bet ne 40% of that money is going to the pockets of individuals. The ordinary Gambian wouldn't see it because su nekkoon ne loolu daf ñu amal njëriñ. ko kon time bi Gambia romb na fii nii. luy dëgg bi mooy ne. man li ma gëm mooy. Africans yi ñoo war a start di xoolaat seen boppa internally ñu build up suñu relationships within ourselves. ñu xool suñu économies yi ñu start already because maa ngi dégg Sabally mu ngi walaaj coach. lan moo nekk problème yi Africa naka Gambia. not only Gambia suñ problème is simple and Gambians yi ak Africans yëpp xam nañ ko. We always vote for bad leaders and that's our problem. Until Africa you solve that problem, forget it. Ak no matter Gambia am na oil ak everything yëpp development du mun a am. parce que Nigeria moo ñu ëpp oil. tey ñoom ñoo gën a sonal Gambia sax. Sabally sa idea on francophonie. Francophonie xam nga suma idea. non just waxal ma dégg. xam nga lu xew. amul njëriñ de coach am na li mu wax si tonto bi te foofu moom ànd na ak moom. It's not about whether dañoo join and fan la ñoo join. cost benefit analysis lii suñ si bokkee lan lañ see dépense ak lan lañ sooy njëriñee wax ma benn njëriñ bu ñoo am si francophonie rien dara nekku si ba pare ñu dañoo dépense ba pare suñ tukki yaa ngi bari ba nguur bi si boppam mu ne tukki bi bari na ñu ngi def travel ban francophonie suñoo observe suñ amee meeting foog ñu dem lan lañ see am ñu ngi man maa ngi wax yëfi commonwealth because yëfi colonialisme la ku ñëw noot la nga dem nekk xaritam mu ngi laa noot ba tey te ñun sax ñun anglophone ñun ñoo tane francophonie parce que francophone yi ñoom dañ fanaa seen élite yi sax dañ dee fii na ñoom French leen actually so ñii ñu ngi si problème yi slavery bi ba tey mënu ñëw rëcca ñu ne ñu yokka bonds yi man ànduma si tey ànduma si ëllëg waaye yes léegi the other question moo bëgg a laajte about gis nañ recently suñu président bi mu ngi woon fi nga xam ne mooy UN speech am bi noo ko jàngatee well I think speech ndax Gambia gis nañ seen bopp si speech am bi ndax Gambia gis nañ si man duma Gambia man Sabally la I think ne speech bi baax na parce que ñaari speech la by the way lu unfortunate rek mooy lu njëkk a feeñ si social media bi si speech bi mooy mistake bi mu def about pronouncing 70 seconds which is really bad du ma ko defal benn excuse nag waaye li ma see wax rek mooy ñu liggéey ak président bi nañ ko dimbale because loolu is an avoidable error speeches yi yaa ngee dem taxaw wax ak àdduna bi yëpp war ngaa gën a nafar nga try balaa ngaa dem si plateforme boobu I believe ne di some of these very unfortunate errors can be avoided waaye after loolu yëpp bu ma demee déglu speech boobu on Nelson Mandela was a good speech the main speech déglu ma di full speech waaye gis naa di highlights yi gars yi génnee foofu
I saw ne président Barrow foog naa ne dafa war a bàyyi xelam tuuti. ok njiit bu nekk soo demee pour wax ak àdduna bi war nga bugga nga nit ñi xam ne sa nguur gi sa dëkk bi mu ngi baax. waaye su dee sa dëkk bi dafa am ay teexa tam. bul nubal loolu ba mu uppa. parce que dafa am benn statement bi mu def and it's quoted on the State House Facebook page. mu ne Gambia ñu ngi benefit from the dividends of democracy. ndaw yi nu ñoo tukkee di dem bitim réew. pour si yooni gannaaw bi loolu wàññeeku na. man góobu ma ne loolu nekk na kaddu bi nga xam ne président Barrow war na ko wax because xam nañ ne illegal migration bi is still a problem. and su dee démocratie am na dividend. ñun gisaanguñ ko. especially in terms of economic issues. because ñun xam nañ ne xale yi lu ñoo dem back way was not about dictatorship. it was economic opportunities lu ñu doon and the economic realities of this country have not changed. so nañ avoid yooyu man li ma doon expect foofu sax mooy ne pour wax ak tubaab yi sax suñ nit ñi bugg a delloo nii ñi nga xam ne dañ génnee fii dépense seen xaalis risk seen life ñu dem egga foofu nokkee ñu sax ñu bugg a leen a sànni fii pour wax ak gars yi ne ñu tubaab yi comme que ñu ngi wax nan yabaa Nelson Mandela ak yëfi peace ñu war a buggante su ñooy buggante yow ñëw nga ut suma dëkka nga jël ko dem defar sa dëkka man foog naa man war naa mun a am sañ-sañ pour taxaw ne la ne waaw man tam suma ndaw yaa ngi si yow defal ndànk ñoom ñun we are a country in transition ñu ngi pare pour taxawal nguur bi pour mu dëgër nañ def dankaak ñun Barrow xam naa ne he wants to be nice. I agree ne his foreign policy was too belligerent unnecessarily at some level. Barrow wants to be nice. I think they trying to bring in Jawara style foreign policy because so déggee seen wax is a democracy human rights Jawara yooyu la doon wax waaye loolu taxut ne ñëw ñi nga jëflanteel si yeneen dëkka luñ wax rek nga ne waaw luñ def rek nga ne baax na war ngaa mun a wax ak gaa yi yéen yi nga xam ne yu ñoo def te xam ne yow njëriñut la ak sa askan bi nga waxtaan ak gaa yi waxuma nga saagaleen nag mun nga ko def si yar ak teegin waaye daal si soose dañ dee wax ne tuuñaa foon téere na bugg a téere yaati ñaar. ok Sabally am na si speech am yi benn si speech am yi am na fenn fu mention contribution yi ñi nga xam ne mooy Gambians yu nekk si diaspora. yes boobu na ko gisee. waaw it's important wax na si lu bari waaye gis naa kaddu rafet la because Gambia dañ war a recognize suñ diaspora bi seen rôle daal lu ñoo def fii seen nekkuñ fi de waaye lu ñoo def fii pour njëriñi réew mi boo ma ne ñun ñu fi nekk sax man sañ nañoo wax ne ñun ñooy gën a def li nga xam ne mooy njëriñ réew mi waaye na jógee si kaddu mu dem si jëfin loolu rek laa see yokka xalaat bu rafet la. ok jóge si kaddu because man gisuma anything li nguur gi di def fu mu nekk nii. pour jàppale diaspora si waaw nañ yokka daal. boolewu leen seen defi nag yooyu noonu. waaw mu ngi si seen policy si mu ngi fa. xam nga kaddu yi mu ngi fa ak documents yi ñu teral. waaye si jëfin man gisuma. and don't you think ne government bi dañ jàppale ne Gambie su nekk si diaspora bi of course. opposition lañ all. non lu xew mooy xam naa ne nguur gi ñu ngi doon praise diaspora bi a lot. waaye léegi because of ñoo ŋaaña nguur gi xel taxana suuf waaye dinaa jox nguur gi crédit de because su doon Yaya Jammeh la woon diaspora yi ñu dooree di criticize nii def lu du tudda su leen a tudda ay haste la moo nekka so dinaa jox nguur bi crédit si loolu ne xam naa ne ok affaire sa diggante baa ngi xala tànga tuuti waaye président Barrow dem na joxe kaddu si àdduna bi yëpp ne ñii suñ nit lañ dañ leen yaakaar pare nañ pour liggéey ak ñoom foog naa ne kaddu boobu rafet na. Sabally you think ne dafa lu healthy la pour diaspora bi di continuer di ŋaaña nguur bu ñëw. The point is look da nga ne démocratie human rights nga ne ki fi nekkoon kooku dictator la lii la laala nga ne da nga bëgg a freedom te diaspora bi bokk nañ suñu isi change of government fii whether you like it or not su dee ñooñu ak yow yéen a toog ngeen xeex pour démocratie and human rights li nga xam ne ànd na ak démocratie and human rights te loolu la ñoo def warut a tax nga ŋaaña leen war a nga mere leen naa si yokka leen a nag am na ñoo xam ne ñu ngi abuse that democracy and human rights haste saaga incitement of violence tribalism of course incitement of violence dégg naa ay audio ñuy wax ne dañu war a génn ñu forcer Barrow mu wàcca si bi loolu nekkul kaddu bi nga xam ne benn buur nda ko nangu si àdduna bi so democracy human rights diaspora bi am nañ every right nguur gi nañ bàyyi diaspora bi ñu wax because lii lañ ut ñun li ma see yokka rek mooy pour ñu bàyyi suñu xel muy diaspora muy ñu fay nekka démocratie dafa ànda pour nga respect the choice of the people Barrow ni ñoo ko wootal ñoo koy saanil karta
ñu sànni ko carte mu dem ba toog ngay wax ne dañ ko war a forcer mu wàcca loolu nekkul kaddu bi nga xam ne nit ku ok léegi tey ñu dem si of course coach waaye d'abord quickly wax ñu na nga gisee sa speech am yi biir fi nga xam ne mooy UN quickly. ok first man njëkkee si leena and not only African leaders nañ demand respect from UN because lu tax when Western leaders are giving their speeches xool bi daf dee face with leaders Africans yi rek ngay cappa ñu dem taxaw di wax wala réew yi nga xam ne réew yu noo doole leen nga cappa almost when Barrow was speaking almost the hall was empty so kan ngay waxal because loolu tam Africa moo tax mooy comme li ma la wax Africans suñ joxut fooglo when it comes to maybe let's say nañ ne US ak yeneen countries yi ñoo di gën a contribute. No, it's not about contribution man d'accord ma si loolu parce que ñëpp a dee fay seen juus non du loolu sax dafa continuer ba pare Amérique xam nga so loolu man daf ma dee naxari ifin loolu yàgg na di ko bokk na si lu ma dee gën a naxari si UN summit yi and man dama dee wax ne there was a time even I thought ne like maybe dafa war a am benn UN General Assembly African leaders yo boycott bañ a dem that's one pour demand respect because doo mun a taxaw président yi America like Trump and Adama Barrow they are all presidents the same respect lañ war a command I saw no reason why suñu Trump mooy wax African leaders ñu toog concentrate after su Trump joxee speech am mu dem si hôtel am nekka si leneen so yow nga taxaw di wax with empty halls ban njëriñ la am and that is why demand su gars yi di nekka pour Security Council reforms ba léegi du am because joxuñ leen cër boobu noonu ak respect boobu noonu ok coming to the speech of the president mistake bi cappa naa ñu bari loolu la gars yi concentrate man I deliberately refuse to make a post or comment on it because dama gis ne like dafa petty pour ñu toog di discuss about 72 seconds dëgg la is embarrassing as a leader waaye tamit that shows ne he is not a saint human being la the people that I am going to blame mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ñu ko wóor parce que dañoo war a understand leena mooy ne Barrow tamit fu mu jaar mu jël time pour mu grow in the role parce que nekkul lu nga xam ne ni like lu mu jàngala wala loo xam ne ni daf si yàgga dugga so dina ko ñoom ñi nga xam ne ñoo àndaa moom ñoo war a binda speech bi ko xamoon nañ 2 weeks or a month before ne dafa dem UN General Assembly mais bi mën nañoo toogaa moom discourse ak moom with regards to the kind of speech he wants to give then ñu jox ko speech bi and work with him pour mu practice ko because ñi nga xam ne nii sax they are naturally gifted public speakers dañ dee def rehearsals man sax nga ñu am rehearsal ak moom some of the words yi nga xam ne ni daf ko find difficult pour pronounce ñu seeg naka lañ koo helper pour mun koo pronounce or else ñu decide ne ok speech bi war a gudda this is what we are going to talk about ñu bindal ko few statistics and few talk moom mu dem mu am on free will am and speak his mind lu mu xalaat waaye fekk am nañ discussion ak moom so mentioning the Gambian diaspora pour man loolu lu mu war a def la because dëgg bi mooy ne man dama feel like government yi Gambia yëpp from independence to date nekkuñ di utilize opportunity bu diaspora bi mun a indi Gambia you see man I always tell people jarul ñu dem fu sori pour jànga in 2000 when Abdoulaye Wade won the elections he made a public declaration through a speech ne he is calling on every Senegalese ak foo mun di nekka you come back home and invest waaye lu tax loolu mu mun a happen Sénégalais yu bari ñu jógee Europe jógee Amérique jógee France ñëpp si waat ñëw Sénégal tey ñoom si Amar ñu ñoo wax ni tey si groupe boobu noonu lañ bokk nga xool Seet Tidiane Gadjigo man dama ko de wax gars yi I think he is one of the best su nekkuma mag yooyu nag waaye man recent Senegalese foreign ministers yu ma cappa foog naa ne Seet Tidiane Gadjigo have moved Senegalese diplomacy to a level boo xam ne tey Sénégal lu mu am within the sub-region ak globally Seet Tidiane daf si play a big role kooku was in the diaspora government bi loolu la war a def gis nga criticism fu mu jaar ñu nangu ko by force dafa am because xam nga lu tax these people in the diaspora they put their money in making this government and making Barrow president and loolu fu mu jaar ñu nangu ko so because of lu tax because dañu loolu government bu fi nekkoon au système bu fi nekkoon lañ wax ne jaarut yoon baaxut mu ngi ñoo noot mu ngee lifin so tey ñoom suñ ñëwee what they should have done man si lu ma gëm mooy they should have created a database of Gambian diasporans yi nga xam ne ku nekk ñu xam ban field nga nekk ban area nga mën a contribute ñu isi leen waaye another thing tam lu gaa war a def mooy Gambien su nekk outside dafa bari passeport su taxee nga war a jënd ticket ñëw Gambia pour ñëw fii nii pour régler passeport loolu dafa petit trop. ok so d'abord fu mu nekk nii time bi bëreetut coach nañ la jël rek fii nga wax ñu sa gis-gis si li nga xam ne mooy suñ président bi mu ngi ko wàcc ci lu demee ci yéen ñi ngeen xam ne yi ngeen bitim réew coach. Well, it's nothing new because he gave the same speech about diaspora being the 8th region. Joxe woon na ko at the Kairaba Beach Hotel. To me, I believe that in diaspora too, we should not wait for anybody to recognize us. We should recognize ourselves. We are just as Gambian as anybody else. And I think that what they should understand more, we are not in competition with anybody. We love the country just like they do.
and our views may not be the same, but we have heavily invested in our country, because just because Mangi Dika in the United States does not mean that I'm not Gambian or I don't have a say. So that thing would continue. But I hope they would see us as an integral part of that country and not just like an isolation group. There, we are just as Gambian as anybody else, and we'll continue to speak our minds. We'll continue to contribute, and there are a lot of diasporans, Ansu, are doing tremendous things in that country. Whether they are going there sponsoring people to go to school, whether they have businesses, where they have foundations. You have the diaspora club here. You have the GDHI. You have GAMSA. You have all these groups. They are diasporans who are going there and helping. So I think that if they see us as equal partners in that country, then there will be not a problem. So you don't already get the diaspora and say, well, hey, Gambia. People are speaking. Everybody is speaking their mind. So why should we? Coach ñëwoon nga fi yaa ngi woon Gambia ndax yow sa gis nga ndax government Gambia bi ñu ngi leen di xëjal maanaam diaspora bi ndax bëgg na ñëw liggéey ak yéen ndax yow gis nga ko because yow yaa ngi fi woon. I think the problem bi nga xam ne moom la government bi am mooy